Next question. The temperature of the body is changing from 100 degrees centigrade to 70 degrees centigrade in 50 minutes. Find when the temperature will be 40 degrees centigrade if the temperature of the air is 30 degrees centigrade. Second model question. First question lo time ichi temperature cheppadu. If temperature is 40 degrees, he asking what is the time. This is the second model. So temperature of the body is changing from 100 degrees centigrade to 70 degrees centigrade in 15 minutes. 15 minutes lo 100 degrees nunchi 70 degrees down ayindani cheptunnaru. Find when the temperature will be 40. Find when the temperature will be 40. 80 degrees నుంచి 70కి 15 minutes టైం తీసుకుంటే 40 degrees డౌన్ అవడానికి టైం ఎంత తీసుకుంటుంది అని అడుగుతున్నాడు. వాట్ ఈజ్ టీ? అది క్వశ్చన్. ఇంతకుముందు ఫస్ట్ వన్ క్వశ్చన్లో టెంపరేచర్ ఇచ్చాడు, వాట్ ఈజ్ టైం అని అడిగాడు. ఇంతకుముందు టైం ఇచ్చాడు, వాట్ ఈజ్ టెంపరేచర్ అని అడిగాడు ఫస్ట్ క్వశ్చన్. ఇక్కడ టెంపరేచర్ ఇచ్చాడు, వాట్ ఈజ్ టైం, టైం అడుగుతున్నాడు మనం ఇక్కడ. సో సేమ్ క్వశ్చన్. ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ కూలింగ్ ఫార్ములా. ఫ్రమ్ న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ కూలింగ్, from Newton's law of cooling, what is the formula? Log theta minus theta naught equal to minus kT plus C. This is Newton's law of cooling. Theta is temperature of the body, theta naught is surrounding temperature, T is time, K and C are constants. Already theta naught value what ichadu 40 degree. The air temperature is 30 degrees centigrade. So given theta naught equal to 30 degrees centigrade. So this value is substituted in this one. Log theta minus 30 equal to minus kT plus C. దీన్ని ఈక్వేషన్ 1 లో చూజ్ చేయండి. ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు ఫస్ట్ ఇనిషియల్ కండిషన్ T equal to 0. T equal to initial time is always 0 when T equal to 0. T equal to 0 means temperature is original temperature. What is original temperature? Theta 100. When T equal to 0, original temperature is 100. So theta equal to 100. These two values substitute in the one. 1 లో సబ్మిట్ చేసేయండి. Log 100 minus 30 equal to T value 0, 0 into K, 0 plus. So 100 minus 30, log 70, C value log 70, ఈ C value substitute in the one, equation 1 లో సబ్మిట్ చేసేయండి. Log theta minus 30 equal to minus KT plus log 70. This is equation number 2. దీన్ని equation 2 గా రాసేయండి. C value తీసుకొచ్చి equation 1 లో సబ్మిట్ చేయండి. వచ్చిందని equation 2 గా తీసుకోండి. నెక్స్ట్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్, సెకండ్ కండిషన్. When T equal to 15 minutes, original temperature 100, 15 minutes low, when in the 15 minutes, temperature down to 70 degrees. So theta equal to 70. 15 minutes time low, temperature అనేది 70 down అయిపోయింది. So theta equal to 70. So theta place లో 70, T place లో 15. Equation 2 లో సబ్మిట్ చేసేయండి. We get the K value. Log 70 minus 30 equal to minus K into 15. Plus log 70. 15 వాల్యూ కావాలి, K వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకురండి, మైనస్ ఉంది కాబట్టి ప్లస్ K ఇంటూ 15 ఈక్వల్ టు లాగ్ 70. 70 మైనస్ 30 40. రైట్ సైడ్ రండి, మైనస్ లాగ్ 40. లాగ్ A మైనస్ లాగ్ B, లాగ్ A బై B. సో K ఇంటూ 15 ఈక్వల్ టు log 70 by 40, 0 0 cancel, we get the log 7 by 4. So K equal to 1 by 15 into log 7 by 4. K equal to 1 by 15 into log 7 by 4. So this value substitute in the equation number 2. A value తీసుకొచ్చి 2 లో సబ్మిట్ చేసేయండి. Log theta minus 30 equal to minus what is K? What is the value of K? 1 by 15. 1 by 15 into log 7 by 4 into T plus log 70. This is equation number 3. సో ఇచ్చిన డేటా నుంచి మనం C వాల్యూ, K వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం, సబ్మిట్ చేసాం. ఇప్పుడు క్వశ్చన్. ఫైండ్ వెన్ ద టెంపరేచర్ విల్ బి 40. ఫైండ్ వెన్ ద టెంపరేచర్ విల్ బి 40. When theta equal to 40. He asking what is time. He asking what is time. So theta substitute, theta equal to 40, substitute in the equation number 3. Log 40 minus 30 minus 1 by 15 into log 7 by 4 into T plus log 70. So we want T, left side తీసుకురండి, మైనస్ కాబట్టి ప్లస్
1 by 15 into log 7 by 4 into t, log 70, 40 minus 30, 10. So log 10 plus log 10, right side of something minus log 10, minus log 10. So 1 by 15 into log 7 by 4 into t. Log a minus log b, log a by b. 10 ones are 10 7, that means we get the log 7. Log 7. We want value of t. 15 right side పంపియండి. Log 7 by 4 equal to t into 15 into log 7. Denominator లో ఉంది, numerator లోకి వచ్చేస్తుంది log 7. So what is the t? Time. 15 into log 7 by log 7 by 4 minutes. This is the value of t. T equal to 15 into log 7 by log 7 by 4. Calculate value, calculate, submit చేయండి లేకుంటే enough. This is the value of t. T equal to 15 into log 7 by log 7 by 4. So when the temperature will be 40, the time is 15 into log 7 by log 7 by 4. This is the time for enough.